হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? চলে আসলাম আরেকটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে। নিউ ইয়র্ক সিটিতে করোনা পরবর্তী সময়ে গ্রোসারিগুলোতে কি কি পাওয়া যায়, সব কিছু পাওয়া যায় কি না, সেগুলোই আজ আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি ভালোই লাগবে, দেখুন তাহলে। তার আগে আরেকটি কথা বলে নিচ্ছি সবাইকে, যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন, আমার চ্যানেলটি আজ প্রথম খুলেছেন, আপনারা একটু কষ্ট করে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমরা ভিতরে চলে আসলাম। বন্ধুরা, এইদিকে শাক সবজিগুলোকে সুন্দর করে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, ভালোই লাগে দেখতে। আর এইখানে ক্যারট, সামনে ব্রোকলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি অ্যান্ড কর্নগুলো সুন্দর করে রাখা আছে। ধনেপাতাগুলো ফ্রেশই মনে হচ্ছে। বন্ধুরা, এই দিকটায় ফ্রোজেন মিট, চিকেন রাখা আছে। আজ একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এখানে লোকজনের সংখ্যা আজকে খুব কম ছিল। বন্ধুরা, এখানে ব্রেড রাখা আছে। আমি এখান থেকে একটি ব্রেড নিলাম। এখানে ব্রেডগুলো ফ্রেশই পাওয়া যায়, এভরিডে মেক করা হয়। বন্ধুরা, গ্রোসারির এভরি সাইডেই আপনাদের দেখানো হলো। মোটামুটি আমার সব কেনা শেষ, এখন যাবার পালা। সব কিছুই আমি নিয়ে ফেলেছি, এখন এগুলো সব তুলে নেব। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and